He was with me. டக்குன்னு ஆண்டோன்னு ஷாக் ஆகிட்டேன். ரொம்ப ரேர் நேம் வேறு, கேட்க முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில். ஆண்டோ. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஒரு ஃபன்னான லைஃப் அண்ட் சிட்டி லைஃபோ இல்லை வாட் இஸ் ஒரு ஒரு ஹை கேட்டகரி லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும்னு ஆக்சுவலி என்னை வெளியில் கொண்டு போய் காமிச்சது அந்த ஆண்டோன்ற அந்த ஒரு பையன் தான். ஆக்சுவலி வாஸ் மை ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப சின்ன பையன், என்னோட ஆல்மோஸ்ட் 5 years 7 years younger guy, but he is the actually took me out and showed me what is the city life. உங்கள் அப்பா ஒரு டெய்லி 500 rupees பேக்கெட் பண்ணி டெய்லி கொடுத்துருவாரு. எப்போ 2007 ஸோ அந்த 500 rupees வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுனா முழிச்சிட்டு இருப்பான். ஸோ ஐ கைட் ஹிம், இதெல்லாம் பண்ணாது, இப்படி வேஸ்ட் பண்ணாது, அப்படி வேஸ்ட் பண்ணாது. ஸோ ஜஸ்ட் சேவ் மணி, புட் இட் இன் திஸ், போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போடு, இல்லை பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணு, டெய்லி 300 rupees செலவு பண்ணு, 200 rupees பட் சேவிங்ஸில் போடு. இதெல்லாம் சொல்லும் போது he was so impressed. அதுக்கப்புறம் we both start traveling in a bike. பீச்சுக்கெலாம் ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டு போய் காமிச்சது கொண்டது எல்லாமே. ஸோ இஸ் த ஒன். த நேம் வாஸ் வெரி எமோஷ்னல் நேம். Good. But you know, the Anto, they always toppers. மோஸ்ட்டாக படிக்க மாட்டாங்க அந்த ஆண்டோ. த நேமோட எஃபெக்ட் மோஸ்ட் ஆக்சுவலி படிக்க மாட்டாங்க, பட் தே வில் பி ஆல்வேஸ் இன் குட் டாப் லிஸ்ட், குட் டேலண்டட் பீப்புள்ஸ். ஸோ தட்ஸ் அ எஃபெக்ட் ஆஃப் த நேம். ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் யூஸ் யுவர் நேம் ப்ராப்பர்லி. கலர் பிளே, நோ அமோனியா கான்செப்ட்ஸ். ஸோ கலர் பிளேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு லைஃப் டைம்ஸ்ன்றது பர்டிகுலராக எதாலையும் யாராலையும் கெஸ் பண்ணவே முடியாது, பிகாஸ் இட்ஸ் அ பர்மனன்ட் ப்ராசஸ். ஓகே, பட் நோ அமோனியாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட் வாக்ஸ் இன் பிட்வீன் த cuticle and cortex. Okay, so color, when it comes to the permanent based colors, if this is your texture, for example, this is your hair texture, right? How many layers we have in the hair? 3 layers. Kya baat hai. Good. So which are the layers? Okay, cuticle, cortex and medulla. Very good. So when you guys talking about cuticle, cortex, medulla, these are 3 layers we having it in the one single hair. Okay, wow. But the medulla will not be present in all the hairs. Okay, medulla will be present only people who have a really thick and strong coarse hair. Only those people will have a medulla. So rest of all of you guys don't have a medulla. You have only 2 layers, cuticle and cortex. Okay, medulla hair होता है जो अफ्रीकन हेयर में होता है, दो मेरा जैसे बाल होता है उसका पता है. अफ्रीकन मत बोला यार. नहीं बोल रहा हूँ अफ्रीकन बोल रहा हूँ. Okay, it's not that only about African. Even in India, especially South India, people who have a, like me, very strong, thick and very coarse, resistant hair. So they'll have medulla. Because of medulla only, their hair is thick and coarse. Okay, if your hair is a fine or flat or silky or just a normal medium thick or average thick, that means you have only cuticle and cortex. Okay, so if you don't have a medulla, is there any problem? No. If you have a medulla, any additional benefit? No. Any again problem? No. So medulla is nothing to discuss about it. It's just an excess one layer. That's all. Okay. But when you guys comes to the cortex and cuticle, yes, they both are very important for your hair, for your entire process. The reason, cuticle is the one which protects your entire hair. That is why after shampoo we are using a conditioner or mask and serums as well as to protect your hair from the UV light or pollution damages or humidity or environmental damages. Alright, but when it comes to the cortex, that is the heart of the hair, right? That is the heart of the hair, because anything you process, you're processing on the cortex layer only.
You do blow dry, it's processing on the cortex. You do straightening, smoothing, cortex. Keratin botox in between the cuticle and cortex. You do color instead of the cortex and in between the cuticle and cortex. Right? Even DNA, your chains, your bones, everything is present in the cortex. So that is heart of the hair. Right? So to protect the cortex only, by nature, the cuticle has been designed. Right? Naturally, cuticle has been designed to protect your cortex. Clear? By naturally, your hair protect your cortex protect design the cuticle. So that is what natural. Okay? And then the cortex is the one which takes care of your hair quality, elasticity, strength, right? And even your hair thickness, the diameter of the hair. Everything is depends on your cortex chains. Okay? If you go inside of the cortex, again there is a lot of science. So we don't want to get into it. Okay? So we are not a doctors now. Good. So now, when you guys coming to the color play, the pigments, when I'm talking about the ammonia based color and permanent color, they are always present inside of the, yes. The color play is always processed inside of the cortex, so it stays for longer period. Okay, but when it comes to the no ammonia dimensions, they always plays in between the cuticle and cortex. Clear now? No ammonia vandutale, that is what the concept. Because and the ammonia what a job is basically ammonia job என்னது? What is the job of ammonia? எப்படி எப்படி permanent listல வருது? ஏன் no ammoniaல வரல? So what is the job of ammonia? ஏன் people எல்லாருமே அம்மோனியானாலே அலறுறாங்க? Why everybody is scared of it? What is the reason? Okay, but no ammoniaல chemical கிடையாதா? Okay, it's all about just the myth. ஓகேவா? அதாவது அமோனியா ஃப்ரீன்னு ஒரு கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணனால அதை சேல் பண்ணுறதுக்காக அதை ஒரு ஹையர் கேட்டகரியில் ப்ரொமோட் பண்ண போய் தான் பீப்புள் தே டேமேஜ் த அமோனியா. ஆக்சுவலி அமோனியா இஸ் நாட் ஹார்ம்ஃபுல். அமோனியா பார்த்து எல்லாம் பயப்படுற ஒரே விஷயம் அதோட ஸ்மெல் மட்டும்தான். பட் தட் ஸ்மெல் இஸ் ஜஸ்ட் அ கேஸ். கேஸ் என்ன ஆகும்? இட் ஜஸ்ட் எவாப்ரேட் இன் த விண்ட். ஏர்லேயே எவாப்ரேட் ஆகி போயிடும். பட் அந்த நோ அமோனியா இருக்கிற ஆல்டர்னேட் இன்க்ரீடியன்ட் இட் வில் நாட் எவாப்ரேட். நீங்கள் வாஷ் பண்ணுற வரைக்கும் உங்கள் ஹேரில் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ எவாப்ரேட் ஆகிற இன்க்ரீடியன்ட் பெட்டரா இல்லை எவாப்ரேட்டே ஆகாமல் அப்படியே ஸ்டேவாக நிற்கிற இன்க்ரீடியன்ட் பெட்டரா? The evaporation ingredient is the better. அப்போ ammonia based color better or no ammonia color based better? Simple as it is. But still, எதுக்காக no ammonia color? Doesn't mean that no ammonia color also bad or ammonia color also bad. Both are good. The fact நம்ம clear-ஆ புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம், there are people allergic to ammonia. Okay? Because many people they get allergic to ammonia. That's why they said no to ammonia. It doesn't mean that ammonia is danger. பீப்புளோடைய ஸ்கின் அந்த இன்க்ரீடியண்ட்டுக்கு அக்செப்ட் ஆகலை, அடாப்ட் ஆகலை. அது அம்மோனியோட ப்ராப்ளம் இல்லை, பீப்புளோடைய ப்ராப்ளம். பீப்புள் என்றைக்குமே அவங்க மிஸ்டேக் அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க. தே பிளேம் ஆப்போசிட் பர்சன். ரைட்? ஸோ அப்படி கிரியேட் ஆனால் தான் அம்மோனியா இஸ் பேட். ஆக்சுவலி அம்மோனியா இஸ் நாட் பேட். அம்மோனியா ஜஸ்ட் டஸ் த ஜாப் அண்ட் இட் எவாபரேட்ஸ். உங்கள் ஹேர் குவாலிட்டி அதில் ஆக்சுவலி இன்னும் சொல்ல போனால் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அம்மோனியாவில் அலர்ஜிக்காக இருக்கிற கிளைண்ட் இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் கலர் போகிறேன் எனக்கு பயமாக இருக்குது, I just want to do some trial. நான் 1 or 2 times இல்லை 1 time நான் ட்ரையல் பண்ணி கலர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு ட்ரையல் people who looking for it, then you can go to the dimension. Nothing will happen. Just உங்கள் கலர் தான் ஃபேட் ஆகி அந்த கலர் ஃபேடான எஃபெக்ட் இருக்கும். Again you can readers, I mean you can refresh your color. ஓகேவா? போது அந்த கலர் அப்படியே மொத்தம் போய்ட்டு உங்கள் நேச்சுரல் கலர் வெளில வந்துருமானா வராது. ஏன்னா அது ஒன்ஸ் உங்கள் கலரில் ஆல்டர் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் டன்.
ஸோ கலர் ஃபேட் ஆகும்போது அகைன் உங்களுக்கு அந்த ப்ரௌனிஷ் அந்த காப்பரிஷ் அந்த எஃபெக்டில் தான் உங்களுக்கு அந்த கலர் ஃபேட் ஆகும்போது வெளில வரும். அகைன் நீங்கள் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் ஆக போகிறது கிடையாது. ஸோ நோ அமோனியா கலரில் உங்களுக்கு பேக் டு பேக் நீங்கள் கலர்ஸ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஏன்னா நீங்கள் கார்டெக்ஸ்குள்ளே டீப்பாக போய் அதை ப்ராசஸ் பண்ணலை. இன்பிட்வீன் இந்த கிட்வீன் கார்டெக்ஸ் போது அது ஃபேட் ஆகும்போது அந்த பிக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்கும். அகைன் அடுத்த கலர் நீங்கள் ரீட்ரை பண்ணி யூ கேன் செக் யுவர் சூட்டபிள் கலர். அந்த ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு இதில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ சேம் திங் கலர் ப்ளே கொஞ்சம் இன்டெப்த் டெக்னிக்கலாக நீங்கள் நிறையா ப்ளே பண்ணணும், கற்றுக்கணும். கலர் இஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் ஓஷன். ஓகேவா? இல்லை கற்றுக்க டெக்னிக்கல் சயின்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போய் இப்போ டீப்பாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூ கைஸ் வில் பூம். ரைட்? Almost last 15-18 years I'm doing coloring. But still every time I touch, I do color, I feel something new. Okay, it never get bored. Right? Only when you keep on doing only root touch up black, then you feel bored. Then you nothing. When you keep try something new, every time you do a color, you feel something new, fresh. Wow. Right? That's what the colorist character. Okay? So there's more of creativity. The more creativity you can play with the color play. This is your color play shade chart. You can see the only Indian hair suitable base colors. General என்ன பண்ணாக்கா 50 shades 100 shades கொடுத்துட்டு அதிலேருந்து ஃபில்டர் அவுட் பண்ணி நம்மளுக்கு இங்கே எது மேஜராக போகுமோ அந்த கலரை மட்டும் பிக் பண்ணி we purchase. But here what they have done, because in the brand totally designed for an Indian hair and designed from the Indian market. So they designed the colors also entirely for a Indian hair. So easy to process. So anything you do base color or red or even mahogany, general market language are burgundy shades, right? But actually burgundy is just like a normal common name, but there is a numbering system for the professional product range. So next we will learn the numbering system also. Okay? So there are also your golds, browns, ash, your highlights, high lift shades, super lift. Your super lift shades, you can use it for your direct highlights also without pre-lighting. You want to do red highlights, you can do a red and red highlight. Any golden base highlights you want, you can do it. Or you want the exact the same shades, we also do have a blonder. Pre-lightening பண்ணி பக்கம் லிஃப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கலர்ஸ் போட்டோம்னாக்கா then you can achieve the shades. That second comes in the level 2 session. Okay? That's more understanding, more practical, the color science theory, all you need to understand. That comes in level 2. Now we are sitting in a level 1. Okay, so these all of them you can trade with the direct shades. Even you can do this 8.43 or 7.33. These shades and all you can do it for a direct highlights. Okay, for example, if in the shades now apply panna idhe color direct varuma direct varum. You will get only golden browns or golden base colors reflections. இதே shade exact வேணும்னாக்கா that's அதனால தான் சொன்னேன் level 2 ல நீங்க you have to move forward. Now we are sitting in a level 1 training. Okay, you have to do proper pre-lightening, neutralize பண்ணனும் background, undertone neutralize பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் இந்த tones நீங்க deposit பண்ணனும். That's again little in-depth science. Okay, now there are many people who are looking for especially a color training from me. The reason they need to learn all these science and tricks and techniques. Okay, because last 18-20 years of coloring industry, what I understood, it's simple and easy tricks. What is the color? Simple. ஓகேவா? நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாமே ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணால் அந்த கலர் வந்துடும், இந்த கலர் வந்தால் தான் அந்த பிராண்ட் வந்து குட் பிராண்ட், எல்லாம் இதனால குட் பிராண்ட் அப்படிலாம் கிடையாது. நீங்கள் எந்த பிராண்ட் எடுத்தாலுமே there is a science, there is a logic behind. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் யோர் கலர் பிளே ஷேக் கார்டு அண்ட் திஸ் இஸ் யோர் டைமென்ஷன் ஷேக் கார்டு. நோ அமோனியா பேஸ்லையுமே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கலெக்ஷன்ஸ் மேக்ஸிமம் சாய்ஸஸ் இருக்கும். ஆனால் எல்லாமே பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த அதில் காமிச்சு அந்த ஹை லிஃப்ட் கான்செப்டில் இருக்காது. இட்ஸ் ஆல் யூ கேன் ஜஸ்ட் டூ அ டைரக்ட் டோனிங் டெபாசிஷன் ஆர் டைரக்ட் ப்ராசஸ். ஓகே, த ரீசன் இதில் நோ அமோனியா கான்செப்ட் பார்த்து நம்மளால் டேரெக்டாக ரொம்ப ஓவர் லிஃப்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, யூ கைஸ் கேன் டூ ஓவர் லிஃப்ட் ப்ராசஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் கன்சர்ன் விச் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதனால தான் அந்த டைமென்ஷனோ இந்த கலர் பிளே டிஃப்ரென்ஸ் நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சது. ஓகே, ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சிங்க அப்படின்னாக்கா யூ கைஸ் நோ எப்போ
டைமென்ஷனில் ப்ளே பண்ணணும், எப்போ கலர் பிளேயில் ப்ளே பண்ணணும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஆல்ரைட், எனி கொஸ்டின் ஆஃபர் கலர் பிளே அண்ட் டைமென்ஷன் கிளியர் ஆயிடுச்சா? कुंदन नो अमोनिया कलर, हाँ डेवलपर लगा सकते हैं, डेवलपर के साथ ही करते हैं ना, बिना डेवलपर प्रोफेशनल कलर हम क्यों लगाएंगे? हाँ फंकी कलर में ऐसा होता है कि नहीं, फंकी कलर का बात है अलग है, अलग है। फंकी कलर का भी हम बातें नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर कुछ फंकी कलर देखा, ब्लू ग्रीन पर्पल देखा नहीं है ना, गुड, ये फंकी कलर नहीं है, ये हमारा रेगुलर सलून कलर प्रोसेस कलर बिजनेस के लिए जो प्रिपेयर किया. 9 मिलियन में जो कलर दिखाया वो बेसिक कलर है क्या? बेसिक नहीं है, फैशन भी है. फैशन भी है, इसमें प्री लाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कलर अप्लाई कर सकते हैं. आपका कलर जो चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से होता है, राइट. अभी मैं बताऊंगा कैसे और कैसे करना है, कैसे डेवलपर करना है, कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं और कब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, ब्लेंडर यूज करना पड़ेगा, वो सब अभी आपको बताएंगे, कोई बात नहीं. Yes, any questions so far? No, all clear. Dimension color play clear ah? Color play என்ன is color permanent, so அதில் என்ன இருக்கும் ingredient, major ingredient ammonia. Dimension no ammonia, அப்போ அதில் என்ன இருக்கும் ingredient no அம்மோனியான்றது அம்மோனியா இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்போ அம்மோனியா இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக அதில் என்ன இருக்கும்? யாராச்சும் கேட்டிங்களா அந்த கேள்வியை? டேரெக்டாக போகிறது பிரியாணி இருக்காங்க கேட்குறது, இல்லைனா வெளில போயிடுறது வேறு ஹோட்டலில் பார்த்துட்டு. பிரியாணி இல்லைனா வேறு என்னப்பா சாப்பாடு நல்லா டேஸ்டியாக வேறு என்ன கிடைக்கும்னு யாச்சும் கேட்கணும்ல. So you should know what is the alternate ingredient, right? Anto? No, Anto. Nobody raised this question. So if there's no ammonia, then what else will work? That is what called Mia. Mia is the alternate ingredient of or buffer for a ammonia. So when you guys talking about Mia, the full form is actually monoethylamine. All right, monoethanol amine, that is the full form of your Mia. For mono, E for ethanol, A for amine. Okay, so it's a kind of a citrix, right? Citrus or alkaline levels. So for example, lemon, this the aman or man, whatever that's man, mine, amin, in this word it's getting end, இதில் முடியுதோ இதெல்லாம் பாருங்க உங்களுக்கு அந்த சிட்ரிக் ஆர் ஆல்கலைன் கேட்டகரியில் அது pH வந்து ஆல்கலைனில் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும். தட்ஸ் வாட் லெமன். there's a lot of men concept in, for example amine, right? Monoethanol amine, it's all your pH level will be in the alkaline levels. So that is why they helps in open the cuticle, but they cannot open as ammonia. Ammonia same strength and character இதில் இருக்காது. The reason ammonia is not just helps in process the color. Basically ammonia main job என்ன யாருமே இதற்கு ஆன்சர் கொடுக்கல எனக்கு. அம்மோனியோட ஒர்க் என்ன இப்போ? நோ அம்மோனியா கலர் ப்ராசஸ் ஆகுது இல்லை. ஸோ தட்ஸ் வாட் மை கொஸ்டின். ஸோ அம்மோனியா இஸ் பேசிக்லி ஹெல்ப்ஸ் இன் ஓப்பன் த கியூட்டிக்கல். உங்களோட கியூட்டிக்கல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் உங்களுடைய கலர் பிக்மெண்ட்ஸே பேசிக்காக ஹேர்க்குள்ளே என்ட்ரி ஆக முடியும். ஓகே, ஸோ அதே ஓப்பன் த கியூட்டிக்கல் கேரக்டர் தான் இந்த மியா. ஸோ தே ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் ஓப்பன் த கியூட்டிக்கல். பட் அம்மோனியோட எஃபெக்ட்டுக்கு அவங்களால ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஸோ மியா வில் ஜஸ்ட் ஸ்வெல்ஸ் த.
அதனால தான் உங்களுக்கு இன் பிட்வீன் த கியூட்டிக்கல் கார்டெக்ஸ்லேயே அது டெபாசிட் ஆகுது. புரியுதா? அமோனியா வில் ஓப்பன் யுவர் cuticle deeply so the pigments goes inside of the cortex, but Mia cannot process in any way. Alright? அதே சமயம் அமோனியா உங்களோட கியூட்டிக்கலை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் கிடையாது, உங்கள் ஹேரில் இருக்கிற அந்த நேச்சுரல் பிக்மெண்ட்ஸை லைட்டன் பண்ணுறதுக்குமே உங்கள் அமோனியா தான் ஆக்சுவலி மேக்ஸிமம் சப் பண்ணுறது. ஓகேவா? உங்கள் அமோனியா தான் பேசிக்காக உங்களுடைய ஹேர் பிக்மெண்ட்ஸையும் லைட்டன் பண்ணுறது. லைட்டன் இன் அ சென்ஸ் வாட்? லிஃப்ட் பண்ணுறது. ரைட்? ஸோ பட் அந்த லிஃப்டிங் கேரக்டர் ஏல கிடையாது. அதனால தான் ஹை லிஃப்ட் ஷேட்ஸோ இல்லை ஹைலி விசிபிள் ஷேட்ஸோ உங்களுக்கு நோ அமோனியா கான்செப்டில் வராது. ஓகே, பட் இங்கே கலர் பிளே பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஹை லிஃப்ட் ஷேட்ஸ், ரைட், த மேக்ஸிமம் விசிபிள் பிரைட்டிங் ஷேட்ஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வரும். பிகாஸ் இங்கே அமோனியா உங்களுடைய பிக்மெண்ட்ஸை லைட்டனிங் பண்ண சப்போர்ட் பண்ணும். ஆல்ரைட், குட். அதான் சொல்லலாம், இன்னும் இல்லை சயின்ஸ் இன்டெப்த்தாக போனால் இன்னும் ஏகப்பட்ட சயின்ஸ் இருக்குது. பட் டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ். லெட்ஸ் க்ளோஸ் இட். முடிஞ்சா? கேன் ஐ ரிமூவ் இட்? ஓகே, குட். சிம்பிள் கான்செப்ட். இந்த ரெண்டு கலருடைய மிக்சிங் ரேஷியோமே 1:1. No. What is the mixing ratio? 1:1. 1:1 அப்படின்னா என்ன? What is it? Equal part of cream and then developer. Okay? You should always measure it and then take it out. Weighing machine இருக்கா? Then how will you mix it? ஆமாம், நீங்களே மிக்ஸ் பண்ணி அப்போ எப்படி கலர் எவ்ரி டைம் எக்ஸாக்ட் கலர் எப்படி கிடைக்கும்? இட் வில் பி ட்ரபிள். ஓகே, யூ கைஸ் ஷுட் யூஸ் அ ப்ராப்பர் மெஷர்மெண்ட். ஸோ ரேண்டம் மிக்சிங் ஆல்வேஸ் ரேண்டம் கலர் தான். எப்போ வேணாலும் கலர் வரும், எப்போ வேணாலும் கலர் ஃபேட் ஆகிடும், எப்போ வேணாலும் கலர் வராமலும் போகும். ஸோ வில் end up with a problem. So be careful. Okay, measurement is very very important. So use the proper weighing machines. So for example, if you're taking a 10 gram of your color cream, the same 10 gram of your developer. That's what called 1:1. So உங்களோட development time, it's a 30 minutes. Okay, I would say still 35 minutes, but still 30 to 40 is always a buffer. 30 to 40 minutes is a buffer time actually, right? So it depends on the hair texture. Sometimes hair ரொம்ப ரெசிஸ்டண்டா கோர்ஸா இருக்கும், கிரே கவரேஜ் வந்து குயிக்காக அந்த 30 மினிட்ஸில் ஆகாது. They need additional 10 minutes time. அப்போ அந்த up to 40 minutes வெயிட் பண்ணலாம். 40ன்றது நீங்கள் மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் up to 60 minutes வரைக்கும் you can wait for a gray coverage. It's always a common process. Okay, what? Good. So 30 minutes is your development time for your regular color process. Yes. ரெண்டுக்குமே சேம் ஒரே டைமிங் தான். All right? Any questions till now? Any confusion? No? Okay. Your name மறந்துட்டேன். Right, Rubini. Rubini, are you clear? புரிஞ்சா? Okay, good. Now we do have a 10 volume, 20 volume, 30 volume and then 40 volume. So that is what here. So color playக்கு இப்போதைக்கு just 20 volume மட்டும்தான் வரும். ஓகே, இதுவுமே ஆக்சுவலி இப்போ மார்க்கெட்டில் அந்தளவுக்கு கிடையாது. ஒன்லி டைமென்ஷனோட டெவலப்பர்ஸ் தான் 10, 20, 30, 40 உங்களுக்கு எப்பவுமே மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ சேம் டெவலப்பர் தான் நீங்கள் டைமென்ஷனுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, கலர் பிளேக்கும் யூஸ் பண்ண. பேசிக்காக எந்த பிராண்ட் எடுத்தாலுமே நோ அமோனியாக்கு செப்பரேட் டெவலப்பர் இருக்கும், அமோனியா பேஸ் கலர்லேயே செப்பரேட் டெவலப்பர் இருக்கும். பட் இங்கே இன்டர்மிக்சபிள் கான்செப்டில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சேம் டெவலப்பர் நீங்கள் எந்த கலர் ஃபேமிலிக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அது ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. ஸோ நீங்கள் தனித்தனி டெவலப்பர் காசு போட்டு வாங்கணும் அவசியமே இல்லை. ஸோ இட்ஸ் அ காஸ்ட் கட்டிங், மணி சேவிங், ஆனால் ஆல்சோ டென்ஷன் ஃப்ரீ. நான் போய்ட்டு அந்த டெவலப்பர் தனியாக தேடணும், அதுக்கு என்ன டெவலப்பர் ஞாபகம் இருக்காது, நோட்ஸ் தேடணும்,
இல்லைனா கிடைக்கிறத போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுருணும், அப்புறம் வருமா வராதான் டவுட்லேயே பயத்தில் உட்காந்து டென்ஷன்லேயே உட்காந்துருக்கணும். ஸோ இட்ஸ் நத்திங் டு வரி. ஸோ சேம் டெவலப்பர் ஃபார் போத் த கலர் ஃபேமிலி. ஓகேவா? குட். அப்போ 10 வால்யூம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? ம். Okay. Basic color, my dears. Okay. So 10 volume, you can use it for a deposition or toning. Deposition or toning. So after lightning, if you want to deposit the color, you can always use a 10 volume. So your hair will not go dry or damage. Okay, va? Second, if suppose, for example, now I'm going to do color for what name? Kavya. I'm going to do a color for a Kavya. After 1 month or 2 months, Kavya said, no, my color is faded out. Now my hair looks little dull or dry. The color doesn't look good. Okay. Now she just want a quick refreshing, a quick toning, adding the same tone. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், சேம் கலர் டியூப் எடுத்து 10 வால்யூமில் மிக்ஸ் பண்ணி அகைன் we can quickly apply it out. 20 minutes to 30 minutes, again சேம் கலர், டோன் டவுன் மட்டும் ஆயிருக்கும், ஹெவியாக நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம், அதனால் ஹேரில் மெஜர்ஸ் இந்த மாதிரி ஓவர் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் டோன் மட்டும் ஆட் ஆகிருக்கும், வாஷ் அவுட் பண்ணால் அதே சேம் கலர் வந்திருக்கும். அதுதான் டோனிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ டோனிங் ஆர் டெபாசிஷன், இந்த ரெண்டு ட்ரிக்குக்கும் நம்ம 10 வால்யூம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, குட். செகண்ட் 20 வால்யூம். ஸோ 20 வால்யூமோட பர்பஸ், ஸோ ஃபார் 20 வால்யூம் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? ரூட் டச்சப். பேசிக் கலர்னா என்னன்னா? Okay. Okay. So generally people they use for a root touch-up black around, for example, number 1, number 3. Right? Max to level number 4. Okay. Medium brown, dark brown or black. In the base shades. So basic color சொல்றதை விட, let's say for root touch-up or gray coverage. Basic color நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு பேஸ் லெவல்லையே ஸ்டக் ஆகிற மாதிரியே அது ஒரு ஃபீல் கிரியேட் பண்ணும். ஸோ லெட்ஸ் பி வெரி ப்ரொஃபஷ்னல். லெட்ஸ் ஏ number 1, 3, 4. For example, let's say gray coverage. We use for root touch-up and then we use for a gray coverage. So note it down. 20 volume for root touch-up, gray coverage, tone on tone, tone on tone, okay, tone on tone, again for deposit. Suppose if you don't have a 10 volume, then what else you can do? You can still use a 20 volume for a deposit. Okay, va? Good. Clear? Next, important point 20 volume la, one level lift. One level lift. The most important key point. Okay, now 30 volume. 30 volume we can use it for, and then कलर फैशन कलर्स. फैशन कलर्स. इसका मतलब 20 वाली में फैशन कलर नहीं कर सकते? फिर नहीं प्रीलाइट करनी है. प्रीलाइट. எது? ஓகே, அப்போ 30 வால்யூம் நிறையா பண்ணுமா? எவ்வளோ நிறையா? एवलो 30 वॉल्यूम में ज़्यादा अच्छा लिख होगा ना. बट कितना, वही मेरा क्वेश्चन है ना. हमारे पास 40 भी है. हाँ, 40 भी ज़्यादा करेगा, 30 भी ज़्यादा करेगा बोल रहे हैं. सो कितना करेगा? 8, 9 ऐसे
Two level lift. 11. Two level lift. Your 20 volume gives you one level lift. Your 30 volume gives you two level lift. Yeah, accuracy मालूम होना चाहिए. That is the main challenge. Because what happened? Everybody think 20 volume for a basic color, 30 volume for a fashion color, 40 volume for a highlights. No. Even with the 30 volume, you can still do a highlights. You can do a low lights also. 20 volume also, okay, we can use it for a fashion shades. That's why the first point, what you written for a 20 volume? Touch-up. The first point is root touch-up. What is the meaning of root touch-up? Rootல apply பண்றது தான் root touch-up. It's not only gray coverage. Agada gray coverage தனியா போட்டாச்சு. Root touch-up is what? Suppose if you guys use a 30 volume or 40 volume for a fashion shade lengthen ends, in the root area you will use only 20 volume. But அந்த lengthல போட்ட அதே same shade நம்ம rootல use பண்ண போறோம். Right? But we are mixing with 20 volume. So 20 volume not only for a basic color. It's also for fashion color. That's what I say. Don't stuck with the basic knowledge. Okay? Be very clear. Be open to the information. Be open to the flow. आपका information, आपका knowledge और develop होते रहता है. Right? So 20 volumes not just only for basic color. So that is why I gave you 20 volume also will give you one level lift. So it's a fashion. Yeah. When you from one level to the another level you are shifting, it also comes under fashion shades. Okay? Then 30 volume will give you 2 level lift. 40 volume will give you 3 level lift. Yes, Rumini. Good. Harini, ஏதாச்சும் புரியுதா? 40 volume தான் புரியலையா? 40 volume how many level lift? இப்போ 20 volume ரைட் பண்ணுறீங்களா? பா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. குட். Clear? Kavita? Sorry, Kavya. Oh, I'm so sorry. I'm very bad in remembering names. டக்குன்னு காவியா மார்னிங் எனக்கு கவிதா நோட் போது வந்துட்டாங்க. ஸோ எனக்கு அதே நம்பர்லாம் டப்பு நான் கவிதா நேம் சொல்லிட்டேன். சாரி. எஸ் மிஸ்டர் டோ கிளியரா? இப்போ 20 வால்யூம் 30 வால்யூம் 40 வால்யூம் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரிஞ்சிச்சா? குட். லெட்ஸ் கோ வித் சம் குயிக் எக்ஸசைஸ். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரிஞ்சு. லெட்ஸ் சி எவ்வளோ புரிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்துடலாமா? 20 வால்யூம் எத்தனை லெவல் லிஃப்ட் கொடுக்கும்? 30 வால்யூம் 40? ஓகே 4ஆ? ரைட்டு. கரெக்டாக வந்துட்டு டப்புன்னு வண்டி டபுள் ஸ்டெப்பு. ஓகே குட். கேன் ஐ ரிமூவ் இட்? All right, fine. Now, let's understand your numbering system. Numbering system. இதுதான் International Color Chart ன்னு சொல்லுவாங்க. ICC, International Color Chart. Without this numbering system, there's nothing in color industry. So, எல்லாரோட மைண்ட்லேயும் கம்பல்சரி இந்த numbering system இருக்கணும். If not, then you cannot do any color, any process. You will do only a base color. You will do only a basic service. So you cannot call it as yourself as a colorist. Okay, so colorist should know this information compulsory. So depth means what? ஆழம். அங்கேயும் தமிழ் காலி. இதில் எனக்கு தமிழ் தெரியுமான்னு கேட்குறீங்க. ஆழமா? ஆழம்னா என்ன? ஆழம்னா ஆழம் எடுக்கிறது. ஆழம் சொல்லுங்க. ஹரணி சொல்லுங்க. ஆழம் சொல்லுங்க. கஷ்டம் தமிழ் கிளாஸ் எடுக்க வச்சிங்களா? குட். டெப்த் மீன்ஸ் நாட் அபவுட் ஒன்லி த ஆழம். ஓகே, இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யோர் நேச்சுரல் பேஸ். உங்கள் ஹேரோடைய இன்டர்னல் இன்ஃபர்மேஷன், ஐ மீன் இன்டர்னல் நேச்சுரல் கேரக்டர்.
ஸோ உங்கள் ஹேரோட நேச்சுரல் பேஸ் தான் இங்கே டெப்த்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ நான் வி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ரிவர்ஸ். ஆல்வேஸ் 1 to 3 என்ன பண்ணுவோம், டாப்ல இருந்து டவுன்ல வரும். பட் இங்கே என்ன பண்ணுறோம், டவுன் டாப்ல போவோம். ஸோ 10 9 8 7 6 5 4 3 1. There is no 2. Okay, there is no 2. क्यों से? क्यों 2 चाहिए? नहीं, गोदरेज प्रोफेशनल में क्यों नहीं है दो नंबर? दो नंबर कोई ब्रांड के साथ नहीं है एक्चुअली, सब लोग खुद के क्रिएट किया था. हाँ, सो हियर हमको वो जरूरत नहीं है, right? So when you come to the actually the numbering system base, if you guys see, what is the natural base? Black, What is the human hair natural base? jet black. Brown. ये सब तो ये तो नेचुरल होता है ना, वहाँ से लेकर के अंदर. वही तो हमारा साउथ इंडिया में हमारा जो नेचुरल बेस कौन सा कलर से स्टार्ट होता है? What is your guys has natural base? Tell me. Dark brown होता है. हाँ Dark brown. हाँ, good. Thank you. Okay, the 90 to 95% of the humans natural base in South India especially, the darkest base starting from tree. 3 is which color? Not a brown, it's a dark brown, right? So 2 and 1, it's a human created. Human created in a sense, and the 90% தான் நான் சொன்னேன், people are having a number 3 dark brown starting, and the balance 5% people, what color they will have? Black. People like my hair, it's always very intense and very strong in a pigment, looks black, right? That majorly happen in South India, right? Tamil Nadu and Kerala, you will see more of people, some of people, the 5% of people, rarely you will found out people who have a more of strong jet black hair. The hair is very resistant, strong and coarse. If you do a normal color, the color will not process only. The hair looks so strong, black. So here, number 1 is just a black. There's nothing called jet black. Jet black again we created it. Okay, this is just a shade called black. समझ में आ रहा है? हाँ, ये नंबर 2 का जरूरत नहीं है. नहीं. अगर 2 चाहिए, 3 और 1 दोनों को ऑफ ऑफ मिक्स करो, 2 बन जाएगा. ज्यादातर दिखाया गया है कि दो नंबर हम लोग पढ़ाया गया है. दो नंबर 1 2. For example, certain brands they starting from number 2. For example, Vella they start from number 2. They don't have number 1. उनका नंबरिंग सिस्टम 2 से स्टार्ट होता है. From 2 only they start. L'Oreal if you see they start from number 1. They don't have number 2. Schwarzkopf number 2 கிடையாது. 1 தான் இருக்கும், 2 இருக்காது. Again they directly jump to number 3. Right? ये गोदरेज का है ना. ये गोदरेज का है. But base always remain same. दुनिया में कहीं भी जाओ, ये कलर बेस कलर तो कभी चेंज नहीं हो सकते. रिफ्लेक्शन चेंज हो सकता रिफ्लेक्शन चेंज हो सकते, बट बेस कलर कभी चेंज नहीं होगा. புரியுதா? பேஸ் கலர் நீங்கள் வேர்ல்டில் எங்கே போனாலும் சேஞ்ச் ஆகாது, ஏன்னா இது ஹியூமனோட நேச்சுரல் ஹேர் கலர் பேஸ். பட் இங்கே நம்ம டோன் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஸோ த டோன் வில் பி ஆல்வேஸ் சேஞ்ச், अगेन रिमेन सेम. अंडरटोन क्या होगा? रेड होगा, ये होगा डार्क रेड, आई मीन ब्लैक रेड बोलते हैं. ब्लू का मात्रा नहीं होगा. ब्लू
ஓகே, நீங்கள் போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸுமே ஆக்சுவலி ரெட்டு தான். ஓகே, குட். இது என்ன கலருமா? தேங்க்யூ. சாப்பிட்றோம். நீங்கள் சாப்பிட்ற ஆரஞ்சு மேலே ஸ்கின் எப்படி இருக்கும்? ஆரஞ்சாக இருக்கும். மறுபடியும் ஆரஞ்சு ஃப்ரூட் எப்படின்னா ஆரஞ்சில் தான் இருக்கும். ஓ மை காட், குட். ஸோ அதோடைய த டெக்னிக்கல் த ப்ராப்பர் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் வேர்ட் தான் காப்பர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒயருக்கு உள்ள அந்த காப்பர் பார்த்துருக்கீங்களா? அது ஏன் காப்பர்? பேசிக்காக அதோட பேர் அந்த காப்பர் ஷேடில் இருக்கிறனால தான் அது பேர் ஆக்சுவலி காப்பர். ஆரஞ்சுன்றது தமிழில் இருக்கிற வேர்டு தான் ஆக்சுவலி ஆரஞ்சு. ஆரஞ்சுன்றது தமிழ் வேர்டு. ஓகேவா? ஸ்டில் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஈஸி கம்யூனிகேஷன் ஆரஞ்சு. ஆரஞ்சுனாலும் காப்பர்னாலும் ஒரே கலர் தான். ஓகேவா? குட். வாட் இஸ் த பாயிண்ட் 5? மஹாகனி. 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 2 கேர்ள்ஸ் நேம். இட்ஸ் அ மஹாகனி. Mahogany is a combination of red plus violet. It's a combination of ரெண்டு color. Red plus violet. Alright. Point 6, red. रेशन कार्ड नंबर का साथ साथ में लिखो ना. नंबर ऊपर है, नाम नीचे है. हाँ, पक्का? ओके, गुड. यस मिस्टर कुंदन, बाद में आप देखना पड़ेगा. गुड. व्हाट इज द पॉइंट 7? मैट. मैट, M-A-T-T, मैट. यस मैडम. M-A-T-T, matte. Matte means grain color. Point 8 is a brown. Okay, it's a brown. Point 8. That's it. இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட கலர் டியூப்ஸே பேசிக்காக அங்கே டிசைன் ஆகிறது. ஓகே, ஸோ நவ் ஃபார் அ சிம்பிள் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங், okay, now just quickly choose any one of the number color shade. நம்பர் டக்குன்னு நம்பரை பாருங்க. 11.6. ஓகே, சூப்பர் லிஃப்டா? ஓகே, இந்த ஷேட் அப்படியே விட்டு இதுக்குள்ளே இப்போ வர வேணாம், இதுக்குள்ளே மட்டும் சூஸ் பண்ணுங்க. 7. ஓகே, 7.33 எங்கேயாச்சும் நம்பர் இருக்கா? அப்புறம் 7.33 ஆர் 7.33. அங்கே நீங்கள் ப்ளூரலில் கொண்டு வரக்கூடாது, எந்தையுமே எல்லாமே அங்கே சிங்குலரில் தான் இருக்கணும். ஷுட் பி அ சிங்கிள் டிஜிட் வேர்ட்ஸ். 33 ஆர் 33. 33ன்னு சொல்கிறது 33 இஸ் பெட்டர். ஓகேவா? அங்கே 33 அங்கே ஏதாச்சும் நம்பர் கொடுத்துருக்கேனா? குட். அதுக்காக தான் உங்களை அந்த நம்பர் சிஸ்டம் ஃபஸ்ட்டு படிக்க சொன்னது. ஓகே, ஸோ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய பேஸ் 7 உங்களோட பாயிண்ட் 3 டபுள் டைமும் மிக்ஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணது தான் இங்கே 7.33. புரிஞ்சா? ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி பிராண்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி கலர் ஆல்ரெடி இங்கே கிரியேட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்காங்க. ஜஸ்ட் அங்கே டியூபை எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி போட வேண்டியதான். பட் அங்கே எடுக்கிற ஷேரோடைய நம்பரை கிளியராக தெரியணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7.3 அப்படின்னாக்கா
7ம் 3 சிங்கிள் டைம் வந்திருக்கும். அதுதான் உங்களுடைய 7.3. அதுக்காக தான் இங்கே நான் பாயிண்ட் வச்சு உங்களுக்கு நோட் பண்ண சொன்னேன். பிகாஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து வர டிஜிட் உங்களுடைய டோன் ஷேட், பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி வர டிஜிட் உங்களுடைய பேஸ் ஷேட்ஸ். வெரி குட். கிளியரா? இப்படி தான் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் உங்களோட நம்பரிங் சிஸ்டம், உங்களுடைய கலர் டியூப்ஸில் இருக்கிற அந்த ஷேட்ஸை படிக்கும் போது இப்படி தான் நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும். இதை விட ஈஸியாக யாரும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியாது. ஓகேவா? குட். த கன்சர்ன் இஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ எனக்கு 5.26, இதில் எது பேஸு? பேஸ் வந்து லைட் ப்ரௌன். விச் நம்பர்? 5. டோன் என்னென்ன இருக்கு? என்னென்ன நம்பர்? 0.2 and then 0.6. लो रेल में आपको रिवर्स में आता है, यहाँ पर रिवर्स नहीं आता है, सीधा जाता है, राइट? इधर से पीछे जाके फिर क्यों आगे आना है? सीधा जाएंगे, राइट? हाँ, रिवर्स में आता है. But here you will learn just a straight away, easy understanding, no confusion. Okay va? அப்ப light brown with violet red. Clear? Medium brown with violet red. இதான் உங்களுடைய டோன்ஸ். ஸோ அதுக்காக இந்த நம்பரிங் சிஸ்டமை நீங்கள் படித்து மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன். ஸோ ஒரு நம்பரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் டக்குன்னு, ஓகே இதில் மீடியம் ப்ரௌன் இருக்குது, இல்லை வயலுக்கு ரெட் இருக்குது, ஓகே இதை மிக்ஸ் பண்ணுங்க, இதை காம்பினேஷன் பண்ணிக்கலாம், கிரியேட் பண்ணலாம். யூ கைஸ் கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் ஷேட். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேஸ் அண்ட் டோன்ஸ். இப்படி தான் உங்களுடைய, திஸ் இஸ் ஹவ் யுவர் கைஸ் ஷேட்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் ஃப்ரம் த பிராண்ட். ஸோ இட் வில் ஹேப்பன். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் வித் 333, 3 and 26? What is the difference between 333, 3 and 26? So when you come here 7.3, there's only single time of cold like a normal tone. But inga double time varumbodhu ungalku inga you have a intense reflection, double the time. True gold. That's what, it's intense. You can say as a intense gold. But when you talk about 26, isko kya bolenge? இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்? 0.26. அப்போ இங்கே சிங்கிள் டோனும் இல்லை, இன்டென்ஸ் டோனும் இல்லை, பட் இங்கே 2 டிஜிட் இருக்கு. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? திஸ் இஸ் த கன்சர்ன். நம்பர் 2 இஸ் அ மேஜர் டோன். 6 இஸ் அ மைனர் டோன். தட் மீன்ஸ் யோர் violet will be visible more. Red will be visible less. Clear? This is what your 5.26, for example. Okay, this comes in a dimension. ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்ல வர்றது நிறைய தெரியும், செகண்ட் டிஜிட்ல வர்றது லெஸ் தெரியும். அதுதான் மேஜர் டோன், மைனர் டோன். ஓகே, ஸோ 5.26. ஓகே, 5.62. ஓகே, இன்னுங்க 5.26 இன்னும் இங்கே இதாகல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6.2. இப்போ 6.2 வரும்போது என்ன ஆகும்? இங்கே உங்களுக்கு ரெட் நிறைய தெரியும், வயலட் கம்மியாக தெரியும். பட் 2.6 வரும்போது என்ன ஆகும்? வயலட் நிறைய தெரியும், ரெட் கம்மியாக தெரியும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எந்த ஷேட் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக தெரியணும், வெளில தெரியணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட நம்பரிங் சிஸ்டமை உங்கள் டியூப்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், ஸ்வாப் பண்ணிக்கலாம். ரிசல்ட் வில் பி குவைட் சிமிலியர், பட் அந்த டோனோட ரிஃப்ளெக்ஷன் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். வயலட் பதிலாக ரெட் அதிகமாக இருக்கும், இல்லை ரெட்டுக்கு பதிலாக வயலட் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நம்பரிங் சிஸ்டம், பிக் த கலர் டியூப்ஸ் அண்ட் யூஸ் இட். ஆல் ரைட், clear? Any questions till now? சொல்லி ரொம்ப பண்ணிடலாமா?
ப்ரௌனே வரும். அதனால தான் பேஸ் 3ல் உங்களுக்கு எந்த ஃபேஷன் ஷேடுமே வராது. ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் போட்டிருக்கிறது பிளாக். இந்த பிளாக்ல இப்போ ஏதாச்சும் நான் ரெட் கலரோ இல்லை ப்ளூ கலரோ வச்சு உங்களுக்கு மார்க்கில் ரைட் பண்ணுறேன். உங்களால் ரீட் பண்ண முடியுமா? ஏன் ஏன் தெரியாது? இது ஆக்சுவலி குட் கொஷின். தேங்க்யூ. ஏன் தெரியாது? எப்படி கிரீன் கலரும் பிளாக்கும் சேம்? எது டார்க் கலராக இருக்கும்? இப்போ நான் கேட்டது உங்கள் டிஷர்ட் மேலே ஒரு கிரீன் கலர் மார்க்கர் வச்சு நான் ரைட் பண்ணுறேன். அது விசிபிளாக இருக்குமா? ஏன் முடியாது? ஏன் முடியாது? என்ன ரீசன்? அங்கே தான் அங்கே ஓகே பிளாக் அண்ட் டார்க். உங்கள் ஆன்சர் வாஸ் ரைட். பட் இன்னும் நான் உங்களை டெக்னிக்கலாக உங்களுக்கு திங்க் பண்ண வைக்கிறேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை. அகைன் ஏன் பிளாக்காக இருக்கும் போது அது மேலே போட்டால் ஏன் தெரியாது? என்ன ரீசன்? எது லைட் கலர்? கிரீன் லைட்னா அப்போ தெரியணும்ல. கிரீன் எப்படி உங்களுக்கு டார்க் ஆகும்? சரி ஓகே. இப்போ உங்களை நான் வந்து காப்பர் ஆரஞ்ச் மார்க்கரில் இப்போ உங்கள் டிஷர்ட்டில் எழுதுறேன். படிக்க முடியுமா? அகைன் ஏன் முடியாது? இப்போ அதே கிரீன் கலரை எடுத்து நான் இங்கே ரைட் பண்ண உங்களால் படிக்க முடியும் இல்லையா? பட் அதே கிரீன் கலர் நான் உங்கள் டிஷர்ட்டில் எழுதுனா ஏன் படிக்க முடியாது? என்ன ரீசன்? அகைன் திங்க் லிட்டில் டெக்னிக்கலி. திங்க் சம்திங் டெக்னிக்கலி. எது லைட்டாக இருக்கிறதுனால? கிரீன் லைட்டாக இருந்துச்சுனாக்கா அப்போ லைட்டு தெரியணும்ல. அதுதான் என்ன ரீசன்? ஏன் அப்போ ஏன் அது மேலே நாங்கள் உங்கள் பிளாக் டிஷர்ட் மேலே எழுதும் போது ஏன் தெரிய மாட்டேங்குது? இப்போ அதே கிரீன் லைட்டாக தான் இருக்குது. அந்த லைட்டை நான் இங்கே எழுதும் போது தெரியுது. பட் அதே அங்கே எழுதும் போது தெரியல. இதுதான் உங்களை அமோனியாவோட ப்ராசஸில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். நீங்கள் அதை ப்ராப்பர் நோட் பண்ணீங்களா இல்லை எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலி இதுக்கான ஆன்சர் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்டேன். பட் நான் ரொம்ப இன்டெப்த்தாக அதுக்குள்ளே போகல. பிகாஸ் நீங்கள் ரொம்ப அதை விட்டுருங்க. இங்கே சிம்பிள் பேசிக் லாஜிக் உங்கள் டிஷர்ட் மேலே எழுதுனாலே தெரியலன்றது தான் இப்போ கொஷினே. ஏன்னா அது வாஸ் பிரில்லியன்ட் கொஷின் ஆக்சுவலி. ஏன் நம்பர் 3யும் ப்ரௌனும் போட்டால் என்ன கலர் வரும்னு கேட்ட கேள்வி ஆக்சுவலி வாஸ் அமேசிங். மை டியர்ஸ், ஸோ பேசிக்காக இங்கே உங்களோட பேக்ரவுண்ட் இதுதான் உங்களோட அண்டர்டோன். திஸ் இஸ் வாட் யூ அண்டர்டோன். ஓகே, ஸோ யுவர் பேக் வாஸ் லைட். It is a light shade. That is a dark shade. நிறைய பேர் ஆப்போசிட்டில் கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க. எனக்கு இந்த மாதிரி டார்க்காக கலர் வேணாம், அந்த மாதிரி எனக்கு லைட்டாக கலர் வந்தால் போதும். ஆக்சுவலி அங்கே கம்யூனிகேஷன் கேப் இஸ் லாட். ஓகே, டெக்னிக்கலாக நீங்கள் கிளைண்ட்டை பேசும்போது யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். லைட்டுன்றது திஸ் இஸ் வாட் லைட், டார்க்குன்றது திஸ் இஸ் வாட் த டார்க். ஓகேவா? கிளைண்ட் சொல்லும் போது எனக்கு இந்த அளவுக்கு டார்க்காக வேணாம், லைட்டாக கலர் கொடுங்கம்பாங்க. ஸோ தே ஆல்வேஸ் கம்யூனிகேட் இன் ஆப்போசிட் வே. ஸோ யூ ஷுட் பி வெரி கிளியர் ஹியர். பட் இங்கே உங்கள் பேக்ரவுண்ட் வாஸ் லைட். இங்கே என்ன ஆகுது? இங்கே உங்களுக்கு லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது இன் டாப் ஆஃப் திஸ் லைட் எனி கலர் யூ ரைட் இட் ஆர் அப்ளை, த கலர் வில் ரிஃப்ளெக்ட் பிகாஸ் த பேஸ் இஸ் ஒயிட். அங்கே உங்களோட பிளாக் என்ன ஆகுது? It is not reflecting the light. It is actually observing the light. ஸோ அப்போ அது மேலே நீங்கள் என்ன ரைட் பண்ணாலும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது, உள்ளே அப்சர்வ் பண்ணிடும். அதனால தான் யூ கான் சி. ஓகே, ஸோ பேசிக்காகவே இந்த கொஸ்டினை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்கள்கிட்ட கேட்டிருக்கணும். ஓகே, பரவாயில்ல. வி ஆர் இன் எண்ட் ஆஃப் த மோமெண்ட், பட் ஸ்டில் நாட் லேட். வாட் இஸ் த கலர்? வாட் இஸ் த கலர்? பேசிக்லி வாட் இஸ் அ கலர்? கலர்னா வண்ணம் சார் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லக்கூடாது. எனக்கு தெரியும் நம்ம பசங்க பயங்கர பில்லியன் மாதிரி ஆன்சர் வரும். ஆரஞ்சு பேப்பர் இருக்கும், ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் சார். नहीं, कलर मतलब क्या है? बेसिकली कलर क्या है? मेरा क्वेश्चन है. Now we all sitting in this room. Okay, now tell me what are the color you could see it? White, black, green, grey. எங்க இருக்கு? ஓகே, குட்.
brown, okay. Red, okay. There's a red, violet. ஓ அவ்வளோ தூரம் கண்ணு தெரியுதா, பரவாயில்லையே. கலர் பார்க்க கண்ணு தெரியாதுன்னு நினச்சேன். ஓகே குட். violet, all right. What else? Blue, green. Okay. Color table பார்த்தாச்சா? Okay, good. So you could able to find most 5 to 6 different colors, right? So how you could able to see? இதெல்லாம் எப்படி உங்களால் பார்க்க முடிஞ்சுது? விசிபிளாக இருக்கா? ஓகே. எப்படி எப்படி தெரியுது? தெரியுது. எதனால் தெரியுது? That is what my question. பார்த்ததுமே தெரியுது இல்லையா? ஸோ how you could see it? எப்படி உங்களுக்கு தெரியுது அது? அதனால தான் சொன்னேன் இது எப்படி உங்களால் பார்க்க முடிஞ்சதுன்னு கேள்வி. How you could see it? If suppose இதே ரூம்லேயே ரைட் we switch off all the lights, இந்த ரூம் பார்க்க எப்படி இருக்கும்? டார்க்காக இருக்கும். அப்போ உங்களாலாம் பார்க்க முடியுமா? ஏன் முடியல? நைட்டு 1 o'clock டார்க் ரூமில் பார்ப்பீங்களா? உங்களை அந்த ரூம்குள்ளே வச்சு லாக் பண்ணி ஃபுல்லாக லைட் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிடுறேன், ஜாலியாக இருப்பீங்களா? பண்ணுவீங்க. ஸோ ஏன் அங்கே பார்க்க முடியல எதையுமே என்னால்? எல்லாமே எதனால்? ஏன் டார்க்காக இருக்குது? வாட் இஸ் இட்? லைட் இல்லாததுனால. பேசிக்லி வாட் இஸ் இட் ஆல் அபவுட் யுவர் கலர்ஸ்? லைட். Okay, your pure light derived from the sunlight, that is what called color. Light தான் உங்களோட கலர். கலர் இஸ் அ லைட், ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு இங்க் கலர் இங்க் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். பட் ரியாலிட்டியில் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, when the light you switch on the light அந்த ரேடியேஷன் அந்த அதோட ரேடியோ பாஸ் அவுட் ஆகி அது மேலே ஃபாலோ ஆகுது. இந்த பர்டிகுலர் அந்த பிக்மெண்ட் அந்த பிளாக்கை அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. So your eyes rejecting all the colors